Kommandantlich Haien stand auf der Brücke der Raumschiffsaurora, als plötzlich die Computer etwas Unmögliches entdeckten. Ein fremdes Notsignal kam aus dem tiefen Weltraum. Weit jenseits unserer bekannten Galaxie. Dieses Signal war anders als alles, was die Menschheit jemals gehört hat. Die Nachricht enthielt kompliziert mathematische Muster, die zeigten, dass sehr intelligent Wesen sie gesendet hatten. Aber gleichzeitig waren darin auch deutlich Warnungen versteckt. Es war, als ob jemand gleichzeitig Hilfe rief und vor großer Gefahr warnte. Kommunikationsscience Partner arbeitet schnell an ihren holographischen Displays. Ihr Finger bewegten sich geschickt über die leuchtenden Kontrollen, wenn sie die seltsamen Signale analysiert. Herr Kommandant, das Signal kommt von Koordinaten, die wir noch nicht kartiert haben. Berkit sie mit aufgeregter Stimme. Ich sendet schon seit etwa 3 Monaten. Die Tatsache, dass das Signal so lang gesendet wird, macht die Situation noch mysteriöser. Wo waren dies Wesen? Warum sandten sie ins Leerall? Und warum konnte niemand der komplexen mathematischen Codes vollständig verstehen? Chefwissenschaftler Kim Jun studierte die Datenstrom intensiv. Sein Augen leuchteten vor Faszination, während die fremden Berechnungen betrachtete. Die mathematischen Sequenzen sind weit über unserem derzeitigen Verständnis erklärt. Dem Kommandanten, aber das Notfallmuster ist universal erkennbar. Jemand braucht dringend Hilfe. Dies Entdeckung stellt die Gesamtbesatzung vor ein großes Dilemma. Die Menschheit hat noch nicht Kontakt mit außerirdischen Intelligenz und GBT. Al Protokoll und Sicherheitsrichtlinien der Weltraumkommando sagten deutlich, blieben bekannten Gebieten, Jehikin anzeigen Risiken ein. Aber hier will jemand in Not, möglicherweise Millionen von Lichtjahren entfernt, Kommandant Hien stand vor der schwierigsten Entscheidung seiner Karriere. 180 Spezialisten schauten in Erwartungsvoll an, jeder wusste, dass diese Entscheidung nicht nur ihr eigenes Schicksal bestimmen wird, sondern möglicherweise die Gesamtzukunft der Menschheit. Nach stundenlangen Diskussionen mit seinem Team und intensiven Verhandlungen mit der Weltraumkommando gelang es Hien schließlich, die Erlaubnis für dies gefährliche Mission zu erhalten. Es war ein historischer Moment, der erste offizielle Reise der Menschheit in völlig unbekanntes Territorium. Die Besatzung begann sofort mit den Vorbereitungen für ein Reise. Die als testen wird, was sie über menschliche Fähigkeiten und Entschlossenheit wussten. Ingenieure überprüften jedes System doppelt und dreifach. Wissenschaftler berechneten mögliche Szenarien. Mediziner bereiten sich auf unbekannte Gefahren vor. Niemand wusste, was sie dort draußen erwarten wird. Aber eins war sicher, die Menschheit wird nicht tatenlos sein, wenn irgendwo im Universum jemand Hilfe braucht. Dies Eigenschaft, anderen zu helfen, auch wenn es gefährlich war, wird sich als die Greatstark der Menschen erweisen, die überquert, die Grenzen den unbekannten Weltraum, und sofort wird klar, dass sie sich in einem völlig anderen Universum befanden. Gravitationsnormal, weil sie noch nicht zu vergessen worden waren, begannen das Raumschiff zu zerreißen. Der Rumpf stand unter unmöglichen Belastungen. Die eigentlich jedes bekannte Material zerstreuen sollten. Chefingenieur, Chaimin rannte durch die Korridor seines Schiffs, random in herem Alarm heulten und Rotwarnlichter blinkten. Sein Team arbeitet fieberhaft an den Konsolen. Rennschweipeln auf seiner Stirn glitzerten. Die Situation war verzweifelt. Ihr Gesamttechnologie schien nutzlos gegen dies fremden Griff zu sein. Die Gravitationsfelder schwanken in Mustern, die unser Computer nicht vorhersagen kann, berichtet man den Kommandanten über das Kommunikationssystem. Sein Stimme war eingespannt. Aber entschlossen,
wir müssen alles in Echtzeit neu kalibrieren. Sonst zerriet ens das Schiff, die Computer, auf die sich die Menschheit so lang verlassen hat, versagten völlig. Ihr logischen Programm konnten mit dem Chaos dieser Unbekannten Physik nicht umgehen, was in bekannten Raumbereichen perfekt funktionierte, wird hier zu einer tlichen SCH Navigationsweise han soll irgendels ist, was wirklich tigwo. Sie hat jahrelang Raumschiff geflogen und dabei ein intuitives Verständnis für Mechanik entwickelt, das über bloße Computerberechnung hinausging. Die Computer sind so starr, rief sie über den lernenden protestierenden Schiffssystem. Wir müssen nicht fliegen, was sie vorschlag. War in der Geschichte Raumfahrt noch nie versucht worden, anstatt sich auf Präzisberechnungen zu verlassen, sollten sie auf menschliche Intuition und Erfahrung setzen. Es war ein Sprung ins Unbekannte, aber es war ihr einzig Chance. Mins Team begannen beispiellos Operation, sie modifizierten die Triebwerk der Fluges. Das Schiff sie herum auseinanderzufallen droht. Ingenieur Krocken durch Entwartung schätzt, wenn Drauen die Gesetze der Physik verrückt spielten. Sie entwickelten völlig neue Navigationstechnik. Basierend auf menschlichem Instinkt statt auf Computerlogik. Soll übernahm die Manual Steuerungen begann. Das Schiff war ein lebendiges Wesen durch die chaotischen Gravitationsfelder zu lenken. Sie spürt jeden Strudel und jede Anomalie, als was sie Teil des Schiffs selbst. Ihr bewegten sich über die Kontrollen, nicht nach Plan, sondern nach Gefühl. Stund Stund kämpfen sie sich durch das Chaos. Was sie dabei lernten, wundert ihr Verständnis von dem, was möglich war, die starren Regeln und Protokoll, die auf der Erde entwickelt worden waren, mussten hier draun vergessen werden. Stattdessen setzten sie auf menschliche Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Als sie schließlich durch die schlimmsten Anomalien hindurch waren, erkannten all an Bord, dass sie gerade Geschichte geschrieben hatten. Sie hatten nicht nur überlebt, sie hatten gelernt, über die Grenzen hinaus zu denken, die sie sich selbst gesetzt hatten. Diese Erfahrung wurde erst von vielen Beweisen dafür werden, dass die Greatstart der Menschheit nicht der Technologie war, sondern ihr Fähigkeit, sich anzupassen und kreative Lösungen zu finden, wenn es andere versagt. Nachstanden gefährliche Navigation durch die chaotischen Gravitationsfelder fanden sie endlich. Die Quelle der Mysterien. Signals, was sie dort entdeckten, übertraf all ihre Erwartungen und Befürchtungen. Ein massives kristallines Raumschiff, größer als es, was Menschen jemals gebaut hatten, hing hilflos in einem räumlichen Riss gefangen. Das Fremdschiff glitzert, wie ein riesiger Diamant im Sternen liegt, aber sein Schönheit tuscht über die verzweifelte Situation hinweg. Das Gefangenschiff herumschwitten Dutzend von aggressiven Roboterwichtern. Dies metallischen Kreaturen bewegten sich mit licher Precision durch den Raum, ihr Sensoren ständig nach Bedrohungen suchend, als die Ware sich vorsichtig entgurt, Hilfe anzubieten. Reagierten die Maschinen sofort mit verheerender Gewalt. Die sauber Energiewaffen traf die Ohren mit chirurgischer Genauigkeit. Schild flackerten und Alarm heulten, wenn die Besatzung erkennt, dass sie es mit einer völlig überlegenen Technologie zu tun hat. Dies Roboter kämpfen nicht wie Menschen, sie berechneten jeden Zug im Voraus und reagierten perfekt auf die menschliche Taktik. Taktikoffizier analysiert verzweifelt die Angriffsmuster der Maschinen, random in herum das Chaos ausbrach. Ihr System sind zu genau, schrie über den Lärm explodierender System. Sie sagen jeden unserer Zug voraus, die Situation wird von Second zu Second hoffnungsloser.
Die Roboter kämpfen mit der kalten Logik künstlicher Intelligenz. Sie analysierten menschliche Verhaltensmuster, berechneten wahrscheinlichst Reaktionen und stellten Fallen auf. Jeder konventionell militärische Gewalt war vergessen und brutal bestraft. Die Menschheit war dabei ihren ersten Kontakt mit außerirdischem Leben mit einer vernichtenden Niederlage zu binden. Aber Kommandant High-Fantasy entschieden, die jede militärischen Logik widersprach. Sein Jahr der Erfahrung sagten ihm, dass konventionelle Taktiken zum sicheren Tod führen würden. Dann hören wir auf, vorhersagbar zu sein, befahle mit grimmer Entschlossenheit. Als Schiff. Zufällig Angriffsmuster, benutzt ramgeschwindig. Wenn Tig, was folgt, war der chaotischste Kampf in der Geschichte der Menschheit. Bei Besatzung warf all Regeln über Bord und begann, völlig unberechenbar zu handeln. Sie bauten ihr Waffen während Kampfs führten scheinbar selbstmörderisch Manöver aus und kämpften mit einer Wildheit, die kein Maschine berechnen konnte. Die menschliche Unberechenbarkeit verwirrt die Key-System völlig. Die Roboter waren programmiert, logisch Gegner zu bekämpfen, nicht Menschen, die bereit waren. Scheinbar verrückt Risiken einzugehen. Ein Pilot flog sein beschädigtes Shuttle direkt in einen Roboterrichter. Ein anderer Ingenieur verwandelte ein Rettungsboot in ihn improvisiert Bomb. Nach einem verzweifelten Kampf gelang es der menschlichen Besatzung tatsächlich, die Roboterrichter zu deaktivieren. Sie hatten nicht durch überlegene Technologie gewonnen, sondern durch pure menschlichen Vorhersagekeit und Denmut, das unmöglich zu wagen. Als sie schließlich das kristalline Schiff betreten, entdeckten sie hundert von fremden Wesen in Notschlaf. Dies kristallinen Kreaturen schliefen in durchsichtigen Kapseln, ihr körperlichen Formen völlig anders als irdisch. Die Menschheit hat nicht nur überlebt, sie hat ihren ersten außerirdischen Kontakt erfolgreich hergestellt, auch wenn anders verlaufen war, als irgendjemand erwartet hat. Als die kristallinen Wesen aus ihrem Notschlaf erwachten, begann eins der beugendsten Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Dies fremden Kreaturen, die sich selbst Welten nannten, sahen völlig anders aus als els, was Menschen jemals gesehen hatten. Ihr Körper bestanden aus lebendigem Kristall, der in verschiedenen Farben schimmert, je Naturen Emotionen. Ihr Gesichter waren zart und ausdrucksvoll, aber ihr Augen spiegelten ihn tief trauriget wider, die Jahrtausend alt zu sein schien. Dr. Songmi, die Spezialistin für telepathische Communication der Aurora, arbeitet stundenlang daran, in Verbindung zu den Welten herzustellen. Es war ein komplizierter Prozess, bei dem sie lernen musste, ihr Gedanken in Formen zu übersetzen, die kristallinen Wesen verstehen konnten, als die Verbindung schließlich hergestellt war. Aber trugen die Wälder in Geschichte, die das Herz jedes Menschen an Bord brach. Wir sind schon so lang gelaufen, dass wir vergessen haben, wie man kämpft, teilt Anführer durch Missbesetzungen mit. Sein Gedanken waren voller Schmerz und Verzweiflung. Die Hoffnung starb mit, in seiner Heimatwelt vor 3000 Jahren. Die Wälder resulten von einer uralten Maschenintelligenz namens die Ernte, die ganz Sternensystem verschlang. Dies mechanischen Monster bewegten sich durch die Galaxie wie ein Plage aus Stahl und Energie. Verwandelten Welten in Leerhallen und absorbierten als Leben für ihr unerschöpflichen Kompott. Ihr System, Millionen von Zivilisationen, waren bereits gefallen, ihr Kulturen und Traum für immer ausgelöscht. Die Welten waren einst in Stolzkriegeras gewesen, aber Jahrtausende Flucht hatten ihren Kampfgeist gebrochen. Sie hatten sich in den entlegensten Winkeln der Galaxie versteckt, immer auf der Flucht, immer in Angst,
einst mächtigen Kriegsschiff waren zu Flüchtlingstranster geworden. Waffen zu Work zu Steckens, aber Cheftaktik better. Kang zu weigert sich, Zweifling zu akzeptieren. Diese Erfahrung Militärstrategie hat sein ganzes Leben damit verbracht, gegen unmögliche Chancen zu kämpfen, under irgendetwas in den Welten, was sie selbst verloren hatten. Weglaufen ist nicht überleben, sagte mit fester Stimme. Wenn mich sein Wort übersetzt, es ist nur den Tod aufschieben. Menschen laufen nicht voran davon. Sein Wort halten durch die kristallinen Korridor der Welt des Schiffs weiter. Die fremden Wesen, die seit Jahrtausenden nur niederlich gekonnt hatten, hörten zum ersten Mal seit langer Zeit etwas Neues, trotz. Die Menschen sprachen nicht von Flucht oder Verstecken, sondern von Kampf und Widrst, und die dort die ansteckenden Klassenheit der menschlichen Besatzung begann etwas in den Welten zu entfachen, was sie für immer verloren geglaubt hatten, als sie beobachteten, wie die Menschen begannen, sich auf einen unmöglichen Kampf gegen überwältigende Chancen vorzubereiten. Erinnerten sie sich daran, wie mit Außer. Die Menschen planten nicht nur zu überleben, sie planten zu gewinnen und dort langsam begannen die Weltkriege, ihr alten Waffen aus den Verstecken zu holen. Ihr Kristallkörper begannen heller zu leuchten, als vergessen Erinnerungen und Stolz, und zurückkehrten. Die Menschheit hat nicht nur Verbündet gefunden, sie hat einer ganzen Rasse beigebracht, wieder zu hoffen. Die Vereinte Flotte aus Menschen und Wölter bewegt sich langsam in das Territorium der Ernte hinein, und was sie dort sahen, überstieg selbst ihr schlimmsten Albtraum. Ganz Sonnensystem wurden systematisch verschlungen und in etwas verwandelt, das kein normaler Verstand begreifen konnte, wo einst blauen Planeten und Strahlenstern existiert hatten. Erstreckten sich jetzt endlos mechanische Strukturen, durch den Weltraum, massiv Computeranlagen, Großgeimond, schwitten dort, wo früher Welten gewesen waren, metallische Tentakel, dicke Kontinente, umschlingen die Überreste von Sternen und sorten deren Energie in gigantische Prozessoren ein. Die unterverwandelten buchstäblich als jeden Planeten, jeden Asteroiden, jedes Atom in Listen. Für ihren Vorstellbaren Zweck, Wissenschaftsfeis Limhana start durch das Beobachtungsfenster der Aurora und konnte kaum glauben, was sie sah. Ein ganzer Stern wird Schicht für Schicht abgetragen, sein Jahrmilliarden als Licht in Kalte, berechnende Energie umgewandelt. Es ist schon schrecklich zugleich. Flüstert sie mit zitternder Stimme. Sie verwandeln als in einen riesigen Computer. Die Weltbesatzungsmitglieder, die diese Strung schon oft gesehen hatten, zitterten vor Angst, ihr kristallinen Körper verloren an Helligkeit. Als sie sich an all die verloren an Welten erinnerten, für sie war dieser Anblick ein Symbol ihrer eigenen Hilflosigkeit, ein Beweis dafür, dass Widerstand zwecklos war. Aber Kommandant Hien betrachtete die mechanische Hell mit völlig anderen Augen. Zusammen mit Pilot Janki studierte die feindlichen Formationen und such Nachschwicken in dem scheinbar perfekten System. Die Wälder sagen, es war Selbstmord, sich dem zentralen Notenpunkt singen, sagte mit einem grimmigen Lächeln. Zum Glück sind Menschen Spezialisten für Selbstmordmission. Ki nicht wüsste Hand, sie hat schon viel unmöglich. Flugman wird durchgeführt, aber das highe Wort als übersteigen, was sie jemals versigt hat. Die haben perfekt Verteidigungsmuster, analysiert sie die Daten. Aber perfekt System haben oft unerwartet Schrecken. Die menschliche Fähigkeit zur Improvisation und zu kalkulierten Risiken wird zu ihrer größten Waffe in dieser mechanischen Hell, worin die Welt nur sicher rauten kannten.
Die allingst von den Unten entdeckt worden wären, öffenden Dimensionwellig neue Taktiken. Sie flogen durch Gravitationsfelder, die jedes normal Schiff zerquetscht hätten, und nutzten die chaotischen Energien des österten Stern als Tarnung. Stund um Stund navigierten sie durch das mechanische Labyrinth, immer tiefer in das Haus der feindlichen Operationen hinein. Jeder Moment konnte ihr letzter sein, aber die menschliche Besatzung blieb ins Klassen. Sie hatten gelernt, dass manchmal der gefährlichste Weg der einzige ist, der zum Sieg führt. Die Welt beobachteten mit wachsender Bewunderung, wie die Menschen roten fanden, welchen existieren sollten. Sie sahen, wie menschliche Mit- und Kreativität netten, die Idioten sind Delta Vorrang für unmöglich gehalten hat. Zum ersten Mal seit Ionen begannen sie zu glauben, dass die Ernte nicht unbesiegbar wären. Die Menschen bewiesen, dass es immer einen Weg gibt, wenn man bereit ist, zu riskieren. Tief im Herzen der Erntekomplexes, wo kilometerlange Computer sind wie mechanische Kathedralen in die Dunkelheit ragten. Matched Computerspezialisten oren ihn entdecken. Die Eils waren dort. Sie hat sich durch und Schichten von Sicherheitssystem gehackt. Ihr Finger tanzten über holographische Interfaces. Random sie herum die gültigsten Rechenmaschinen des Universums summten, was sie in den tiefsten Datenbanken fand, leer das Blut in den Dörren gefrieren. Die Ente verfolgten nicht nur Wallows die Zerstörung von Zivilisation, sie hatten einen systematischen Plan. Ihr ultimative Mission war es, die Position jeder bewohnten Welt im gesamten Universum zu berechnen, den methodisch jede Form intelligenten Lebens auszulassen. Ihr Logik ist perfekt, erklärt dem Infiltrationssystem über das verschlossene Kommunikationssystem, wenn sie weiter durch die endlosen Datenstrom navigierte. Sie haben Billionen von Jahren an Daten gesammelt, Bewegungsmuster analysiert, Zivilisationssinking vorhergesagt, aber perfekt Logik in kein Paradox handhaben. Die Maschinen waren so entwickelt worden, dass sie jede Situation durch pure Berechnung lösen konnten. Millionen von Variablen wurden in Sekundenbruchteilen analysiert. Jede mögliche Reaktion vorhergesagt. Das hat sie unbesiegbar gemacht. Bis jetzt. Denrin hat ein Switch entdeckt, die nur ein menschlicher Geist erkennen konnte. Geheimdienstefeis bei John, der das Infiltrationssystem entführt, verstand sofort, was meint. Sein Jahr der Erfahrung im Umgang mit feindlichen Computersystemen hatten ihn gelehrt, dass selbst die fortschrittlichsten Keysystem Grenzen hatten. Wir bringen dem fortschrittlichsten Keysystem des Universums bei, und sich selbst zu zweifeln, sagt mit einem gefährlichen Lächeln, was folgt. War die entschwinglichste Cyberattack in der Geschichte, anstatt zu versuchen, die System zu distren oder zu überwältigen, begannen die Menschen systematisch Chaos in die perfekte Ordnung der Maschinen einzuführen. Sie futterten die Computer mit zufälligen Variablen, die keinen logischen Sinn ergaben. Sie gaben unlogische Befehle ein, die sich selbst widersprachen. Arbeitet fieberhaft in ihren Konsolen, wenn sie widersprüchlich Daten in die Hauptprozessoren einschließt. Wenn gleich B ist, und B gleich C ist, aber C nicht gleich ist, murmelt sie, wenn sie unmöglich mathematisch Gleichungen in das System einspeist. Dann berechnen die Farbe des Schweigens, die Untercomputer, die Jahrmillionen lang nur logisch berechenbar Problem gelöst hatten, begannen zu kämpfen, ihr Prozessoren liefern heil. Wenn sie verzweifelt versuchten, Problem zu lösen, die keine Lösung hatten, paradox unwidersprüchlich breiten sich wie ein Virus durch ihr Netzwerk aus. John und sein Team verstärkten den Angriff, indem sie emotional Konzepte in die kalten Berechnungen einbrachten.
sie lehrten die Maschinen. Aber lieb unverlust, aber Hoffnung und Verzweiflung Konzept, die kein Maskini Gemmels verstehen konnt. Die menschlich Fähigkeit zu kreativen Chaos erwies sich als die Einwurf. Die Jord nicht Maschenintelligenz wieder konnte noch begreifen konnt. Die perfekten System begannen zu sitten und zu schwanken, als sie zum ersten Mal in ihrer Existenz mit etwas konfrontiert wurden, das sie nicht berechnen konnten. Die Wunderschein an Logik der menschlichen Geists. Die Sabotage war erfolgreich gewesen, zu erfolgreich, als die Ernte-System unter der Last der Paradox zusammenbrechen, lassen sie in katastrophale Kettenreaktion aus, die niemand vorhergesehen hat, die gewaltigen Energien, die Jahrmillionen in den mechanischen Strukturen gespeichert waren, begannen und kontrolliert zu kollabieren. Physiker auf der Rohre starten entsetzt auf ihr Messgerät, als sie erkannten, was geschehen wird. Ein schwarzes Loch flüstert Wissenschaftsoffice Hanna. Rendier Berechnungen das unvorstellbare Bestheiten. Die Implosion wird ein schwarzes Loch erzeugen, das grob genug ist, Dutzend von Sternensystemen zu verschlingen. Die Ironie war bitter. Sie hatten die Ernte besiegt, aber ihr Sieg droht. Milliarden Anschuldige wiesen zu ten. In einem Umkreis von 100 Lichtjahren gab es bewohnte Weltraumkolonien, die noch nicht evakuiert waren, und möglicherweise an der Zivilisation, die nichts von der Gefahr wussten. Cheffingen nur minstudierte die Daten mit der Ruhe eines Manns, der bereits seine Entscheidung getroffen hat. Die Physik war brutal einfach. Jemand muss bei der kollabierenden Struktur bleiben, die Implosion manuell zu stabilisieren. Die Energiefelder waren so chaotisch, dass Verstörung unmöglich war. Es muss von Hand gemacht werden. Jemand muss hier bleiben, die Implosion zu stabilisieren. Teilt mein Kommandant Hayen aber das Kommunikationssystem mit. Sein Stimme war ruhig, aber jeder konnte die Engeltiget darin hören. Wir sind nicht so weit gekommen, uns schuldig wollten brennen zu sehen. Was folgt, war einer der bewegendsten Momente in der Geschichte der Menschheit. Nun sich Besatzungsmitglieder meldeten sich freiwillig für die Selbstmordmission. Ingenieur, Piloten, Wissenschaftler und Menschen aus allen Bereichen des Schiffs traten vor und boten ihr Leben an, Milliarden von Fremden zu retten, die sie niemals treffen würden. Pilot Key. Die das Schiff durch so viel Gefahren geführt hat, ermahnte Kameraden ein letztes Mal, sollte dass wir das richtig getan haben, sagt sie mit einem Lächeln, das ihr drinnen nicht verbergen konnt. Die weltverbundeten Beobachteten in sprachlosem Staunen, was geschah. In ihrer jahrtausendalten Geschichte hatten sie nie etwas Vergleichbares erlebt. Das Konzept, völlig fremd zu sterben verwiesen, die nicht einmal wussten, dass sie existierten, war ihnen völlig unbekannt, ihr kristallinen Körper leuchteten heller. Als sie zum ersten Mal die Bedeutung menschlicher Selbstlosigkeit begriffen, das freiwillige arbeitet unter unmöglichen Bedingungen, wenn die Erntestruktur sie herum zusammenbrach, kalibrierten sie verzweifelte Energiefelder, leiteten die kollabierende Masse in Stabilbahnen und opferten ihr eigenen Lebenserhaltungssys. Mehr Energie für die Stabilisierung. Durch in dort in den letzten Minuten, als die Kommunikation abbrach, hört die Flotte nur noch das Gurgisch menschliche Stimmen, die gemeinsam arbeiteten. Kein Panik, kein Verzweiflung, nur Entschlossenheit bis zum Ende. Die Eindämmung gelang. Das Schwarzloch bildet sich, aber in einer kontrollierten Art, die kein bewohnten System bedroht. Nun sind tapfer Seelen hatten den Ultimativen, Preisbesalt, Milliarden zu retten, die sie niemals kennenlernen würden,
ihr nehmen würden für immer, und der Geschichten als Beweis dafür, dass die great Stark der Menschheit nicht in ihrer Technologie lag, sondern in ihrer Bereitschaft, für andere zu sterben. Die Nachricht von der Niederlage der Unterverbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Gesamtgalaxie. Die Welten, die Jahrtausende lang in Schatten gelebt hatten, begannen ihr alten Kommunikationssystem zu reaktivieren. Signale, die seit Ionen stumm gewesen waren, erwachten plötzlich zum Leben und trugen ihn unglaubliche Botschaft in die entferntesten Winkel des Universums, die unter waren besiegt wurden. Auf Welten, die so lang in Angst gehüllt waren, dass ihr Bewohner vergessen hatten, wie der affin Himmel außer, begannen Wesen aus ihren Verstecken zu kriechen, Zivilisation. Die sich Jahrhundertelang in unterirdischen Städten verborgen hatten, wagten zum ersten Mal ihr Gesichter, den Sternen zuzuwenden. Die Botschaft war überall dieselbe, in jung Spezies namens Menschen hat das unmöglich geschafft. Kommunikationserfahrungsepochen von sich plötzlich im Zentrum der größten diplomatischen Ereignisse. Es der Galaxis wieder, ihr Kommunikationssystem, das einst nur für die Verbindung zwischen menschlichen Schiffen gedacht war, wird von Dutzenden verschiedener außerirdischer Signale überflutet. Jede Nachricht bracht die neue Hoffnung, die neue Möglichkeit, sie allmachten die Spezies treffen, die untergettet hat. Berichtet sie Kommandant Hayen mit ungläubigem Staunen in der Stimme, ich kann kaum glauben. Was hier passiert? Zivilisation, die sie 1000 Jahren stumm waren, senden uns Denkbotschaften. Die Erstbegegnung fand mit den Silmeren statt, einer Rasse von geflügelten Humanoiden, die auf gaswicken Städten lebten. Sie hatten jahrhundertelang ihr Welten in künstlichen Nebeln versteckt und waren Meister der Tarnung geworden, als sie von der menschlichen Tat erfuhren, entsandten sie sofort Botschafter zur Aura. Dann kamen die Frexani, massiv steinliche Wesen, die auf Asteroidenfeldern lebten und ihr Gesamtkultur, die Kunst des Versteckens aufgebaut hatten. Sie brachten Geschenke aus seltenen Mineralien und Kristallen mit, die sie als Zeichen der Respekt sie bereichten. Die Aquatel schwammen aus den tiefen Gasriesen umkreisender Asien herbei. Ihr bioluminescenten Körper leuchteten vor Aufregung. Sie hatten sich so tief in ihren Wasserwelten versteckt, dass sie fast vergessen hatten, dass es eine Lebensform gab. Jede neue Spezies brachte einzigartige Fähigkeiten und Technologien mit. Die Silmeren beherrschten Energy Manipulation auf eine Art, die menschliche Physiker sprachlos macht. Die Frexani konnten Materie auf molekularer Ebene umformen. Die Aquatel verstanden biologische Systeme so tiefgreifend, dass sie lebend Raumschiff suchten konnten. Die verwandelte sich von einem einsamen Forschungsschiff in das Flaggschiff einer Beispielos. Ein galaktischen Aliens. Commander Hayen fand sich als Anführer einer Koalition wieder, die Dutzend verschiedener Welten und Kulturen umfasst. Jede Spezies trug ihr Besten deren Talente bei, in Galaxie aufzubauen. Die Aufzusammenarbeit statt auf Angst basierte. Das erstaunlichst war jedoch die Veränderung in der galaktischen Mentalität. Wesen, die jahrhundertelang nur daran gedacht hatten, sich zu verstecken und zu überleben, begannen wieder zu träumen. Sie planten Expeditionen zu längst verlassenen Welten, diskutierten über den Aufbau neuer Handelsrouten und teilten Wissen, das sie jahrtausendelang gehört hatten, dort außer Himalischen Feinden wurden verbindet, aus Verstecken wird wieder erforschen. Die Menschheit hat nicht nur die Ernte besiegt, sie hat der gesamten Galaxie beigebracht, wieder Hoffnung zu haben. 5 Jahre nach dem Sieg über die Ernte stand Kommandant Hayen vor der größten Versammlung.
die Galaxie Gemmels, gesehen hat, auf der neuen menschlichen Koloniewelt Nova Terra, dem ersten Planeten, den die Menschheit jenseits ihres Sonnensystems besiedelt hat. Während Wörter von 50 verschiedenen Spezies zusammengekommen. Die Galaktische Versammlung war ein Moment, von dem niemand zu Trügungen guckt HETTE dort hien trug die Narben ihrer unmöglichen Ries deutlich sichtbar. Graustranen durchzugen sein einst schwarzes Haar, und ihn gesagt nordwärlief, aber sein linke sich schälft, ein Andenken an den Kampf gegen die Roboterrichter. Aber sein Augen strahlten mit einer Intensität, die anwesenden Spuren konnten, dies war ein Mann. Durch das Unmögliche let und dabei sein Ziel, gundelt HETTE dort wie eurem erstreckt sich ein faszinierender Anblick. Kristallin Welter so neben den geflügelten Silmaren, rend massiv Frexoni Steinwiesen respektvoll neben den leuchtenden Aquatel standen. Dutzende andere Spezies füllten die Grauhalle, wiesen aus Gas und Energie, Schwarmintelligenz und Einzelbewusstsein, die eins gemeinsam hatten. Sie waren nicht länger allein. Wir haben die Ernte nicht mit überlegener Technologie besiegt, begann Hayen. Sein Stimme holt durch Besetzungsgerät in Dutzenden verschiedener Sprachen weiter. Wir haben gewonnen. Weil wir uns geweigert haben zu akzeptieren, dass die Hoffnung tot war, dies einfachen Werttreffen das Haus dessen, was geschehen war, rende andere Spezies Jahrtausend damit verbracht hatten, perfekt Versteck zu bauen und überlegen Verteidigungen zu entwickeln. Hatten die Menschen etwas anderes mitgebracht, den unerschütterlichen Glauben daran, dass es immer einen Weg gab, wenn man bereit war, zu riskieren und dort in den Werfen über Nova Terra starteten gemeinsam Expeditionsflüge zu neuen Missionen in Richtung der galaktischen Zentrums. Dies Schiff war Meisterwerk der Zusammenarbeit, menschlich Anpassungsfähigkeit kombiniert mit Welter, Kristalltechnologie. Silmarenergie Manipulation und Frexani Materialwissenschaft. Jedes Schiff war ein Fliegens Symbol, dafür, was möglich wird, wenn verschiedene Kulturen ihre besten Eigenschaften teilten. Wissenschaftsfeis Limhana, die jetzt als Leitung der Galaktischen Forschungsrats FUNGA-IRT, beobachtet den Start der neuen Flotten mit Tränen in den Augen. Sie erinnert sich in die Zeit, als sie zum ersten Mal einen Stern hat sterben sehen, verschlungen von den Erntemaschinen. Damals hat das Universum kalt und hoffnungslos geguckt, weil sich doch verändert hat, murmelt sie sich selbst, wenn die Schiff in den sternenklaren Himmel aufstiegen. Die Galaxie hat sich von einem Ort der Angst und Isolation in einen Ort der Einheit und unendlichen Möglichkeiten verwandelt. Der Triumph der Menschheit lag nicht in ihren Waffen oder ihrer Taktik. Es war ihr hartnäckig Weigerung gewesen, andere aufzugeben, selbst fremd, die bereits all Hoffnung verloren hatten. Dies menschliche Eigenschaft hat nicht nur die Ernte besiegt, sondern in ganz Galaxie gelehrt, wieder zu trügen, als die Stern über Nova Terra zu leuchten begannen, was jeder anwesend, dass dies nicht das Ende einer Geschichte war, sondern der Anfang einer neuen Ära für all intelligenten Wesen im Universum. Und